have already finished the reflection of light. Reflection of light by plane mirror, reflection of light by spherical mirror. So let us continue today also spherical mirror. Spherical mirror the kamai tokduna light na reflect away, image kamai torga form away. Spherical mirror na spherical mirror haibasi makhal ani thokna lay, amana concave haibane, amana convex haibane. Concave mirror haibasina konsin ba sumaina konsin laga som the reflection hoiba. Ado convex haibasina sumaina konthok ba aduga reflection surface to som do hoiba. Konthok ke basaruk konthok pasaruk to do hoiba. Concave hairaga na sumaina konsin ba saruk to do hoiba. Reflecting surface to som do hoiba. Aduga convex hairaga na sumaina lai hibudo from the reflecting surface hoiba. Ado concave hairaga na sumaina konsin laga sida reflecting surface hoiba. Ado spherical mirror haibasi karino haina hai re aina spherical mirror haibadi a part of sphere habani sphere ma aikoina circle ma yekpa matamda center ma lay any sphere adi kariguba marble lai se marble is in the form of sphere or football is in the form of sphere ado football sigi center ma laygani madu dugi center do aikoina football do saman to nakak matanda magi curvature ma thokani habidi adu ma concave mirror gi type ta convex mirror gi type ta ma thokani aduna silver coating do mapan da tayre gade concave ole glass sphere ni aikoina it will be taken as glass sphere aikoina low do riba sphere se glass ki sphere ne na low ro aduna madudagi mache na makak matamda sumana ponthok ko mache na lakane asigba ponthok ko mache na lakpado madu aikoina mapanda sumaina tai hiba matamda sana hida haiba tare aikoina silver coating hai ko aikoina maikero le sana hida taiba haina aduna ne nu de sana hida khai se asagi silver coating do som da taiba tarde concave oire silver coating do som da taiba tarde reflecting surface do som do oire aduna ngasagi kano sida ko sumaina silver coating do som da tairedi si concave mirror adai amuk silver coating do sumaina ponthok ke sumaina ponthok saruk tu da silver coating do som taire reflecting surface do som do oire aduna si convex oire su ponthok saruk se do oire adubu ponthoi ba saruk to madu glass sphere dagi kakpani na adugi center ma laigani madugi center do bai khoina center of the curvature kawi adu center of the sphere ni ko aduna concave mirror gi de asai pole of the mirror habidi karino pole of the mirror aina han highest maina asamaina awalere sisina concave ni ko sisina convex ni ado silver coating do karam da lege na hai tade sumaina so to do sumaina irani silver coating is from the lay hai ni silver coating se sidal lay hai ni som da sumaina tai tar ni ko adana si maya isi ko ne kai kawe all of the mirror center ki x y ni curvature do si x y ni ko x y ni asigi aperture do aperture have the principal section of the mirror is called aperture. As I said, principal section of the mirror. Asi se principal of sections of the mirror se si se ekon aperture kaure. Ado asi ki aperture se aina makhala ni thong high re in terms of angle the so high be ai natragani in terms of surface so high be ai. In terms of angle height are the sumaito kana sida sidagi to simana to ka form ko form to ko sidagi the angle form to do madu aperture kawi sigi aperture peak pa have say principal section peak pa have ni ko principal section chaw pa have say sigi angle se chaw do ni so it is this angle is depends upon the principal section of the mirror ado simply aikoina principal section high ra su jai ko principal section high gasu yai aperture se natragana
the angle subtended by the principal section of the mirror at the center so high by in terms of angle. Aduna yemos da adade akhoni kare haire asi se som da car ko benena center do sile ni si center sile gi yegla ini ko spare man spare ado si gi center kai le som do le ni som da ye ni spare do stick ko le ado si sibon ko na center of the curvature haire center of curvature da gi na pole of the mirror phau sumaina ye ki bodo si pole of the mirror passing through asi ko na principal axis haire principal axis ado center of the curvature ga pole of the mirror ga phau du na ye ba line do madu boy ko na kari kawi first principal axis adum haira ga di adum first principal axis se oina long nai adubu principal axis se makhal ani lai amana first principal axis aduga atopatuna second principal axis haibadi line do na center de power ga chatpa aduga asigi mid point de power ga chattaba madu second principal axis kawi sigi center of curvature ga pole of the mirror ga power ga chatpaduna first principal axis kawi yan tabra tadabra hayo no yan tabra really yan tai ko center of curvature siga pole of the mirror haibadi sidagi sigi asang siga si asang samana ba mid point haibani pole of the mirror do aduga sumaina power ga sakhi base masi first principal axis kawi aduga principal axis hairabadi first principal axis oina long nei ko adu karigumba second principal axis haidaradi sumaina center of curvature siga sumaina power ga to karai no sumaina power sarasu yai sumaina power sarasu yai ko adumaina sumaina power ga saliba line do sumaina ye ibal line do madu si second ni sisu second ni sila first ni ko sila first principal axis si lower second tare se second sisu second ko sisu second any line passing through the center of curvature okay to the mirror not at the pole of the mirror adu kari kawi second principal axis ka first principal axis ka khena badano khanga ba yan tarabra tare sa yan tabra ka hayo tare ko adu idi amma mo hairage any ray passing through the principal axis second principal axis ni first principal axis ni adu kariguma second principal axis haridi mention tawrangani principal axis khatang haridi first principal axis hana loguni ko aduga in case if it is second principal axis the line which is not passing through the pole of the mirror yantai ko adu ni yengo sida any ray asida ray ama tharasu sida dom halakani reflect tawni sida ray ama chalasu incident ray ama sida dom halakani sida chalasu sida halakani sida chalasu sida halakani reflection do yantai ko any ray passing through the first principal axis or second principal axis will reflect back on the same path yantai ko masagi line set hiba mafam da adum halakani ado sida mu yengsi ko sida su principal axis sama ye asigi ka first principal axis sama ye asigi sida ado se sungai asumai na aikoina ray ama suman tharba ko asisu sida dum halakane ba ade sida ray ama tharba center of curvature sida sumaina ray ama tharba sina convex ni ko asi se convex ni asi sida concave ni sina concave mirror ni sina convex mirror ni ko sida ray ama sumaina principal axis ki mapa se sumaina tharba adu sida sum halakani sida sum halakani adubo yengo
करीगुम रे अमा सुमाइना लागतारबा parallel to principal axis सुमाइना लागतारबा कमाई तौने it will reflect back to the principal axis का principal focus से principal focus को it will reflect back to the principal focus करीगुम रे अमा सुमाइना parallel to the principal axis सुमाइना रे अमा parallel to the principal axis लाबा रे अमा parallel to the principal axis लाबा को फायदा ये के रेमा parallel to the principal असी मपा से ताहनिंग दबा रेमा parallel to the principal axis लाबा अदो ये कमाई तो ने असी की रे से असी की principal focus सिद्धगी principal focus सिद्धगी आइडो खिने में समाये को असी सिंह से खंगोबा very important this reflection of light by the spherical mirror this is going to use in the formation of image ado kamai tawdana image se form thawi haibado in different stages I will tell you with the ray diagrams okay it is very important noina asigi ray diagram se khanga borde hayeng noina by application of the formula palaga holak pa matamda noigi formula palaga hol liba answer do lali natraga chummi haibase you will detect from the ray diagram if you are really knowing how to draw ray diagram se kamai tawdana yekani kamai na image form tawgani haibado khangadi hayeng noina formula palaga calculation to ba nugi answer se chumi nataga lale to nasana detect to ngamgane ba ko adu munna taw aji angang kyam chang khare tichminda ai yenge ko ngang yamde half phau phadri ko khare adudi adudi ray diagram here siko ray diagram of spherical mirror ahanbada object se infinity de thamse infinity habadi far away thapna beyond 3f 4f ko ado khoni infinity distance ka we ado infinity distance se yengo ahanbada noine yek to se the object number 1 any issue ubra okay number 1 the object is placed at infinity is thamna object is placed at infinity thamna thameko ahanbada noi yek tu se no ani yo principal axis an yo principal axis to an ye to sumaina ko sida pole of the mirror thamo sida center of curvature thamo sida focus pole of the mirror dagina principal focus and center of curvature phao asigi distance ani se sabane haibani pole of the mirror to principal focus is called focal length okay pole of the mirror to center of curvature is 2 times focal length sidagina si phao si f oida de sidagina si phao su f oigane bako
सिदा सेंटर ऑफ कर्वेचर सिदगी नोइना कनोमा कंपास सिजिनरगा सुमाइना कनोमा ये ओ को सिदगी माइतरोगा अदगिदे असिदई सिदा कनके मिरर निको सुमाइन तोरो सिसे x y सिना प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द मिरर नी अदो rays from infinity object rays from infinity object से कमाई तो वेदा parallel to principal axis लाकने समाना all the ray coming from infinity object are parallel to each other. This will reflect back through the principal focus. If you are taking any ray from the object from infinity object, they will be parallel to each other. They intersect each other here. Go. Rays from infinity object से लोइनमक पैरेलल ओइना लाकनी अथाप ऑब्जेक्ट की लाकपा रे सिंग से पैरेलल लाकनी फॉर एग्जांपल सन इज ए ह्यूज बॉडी सन से हम चाउबा ऑब्जेक्ट कंपनी को हाइबदी इट इज ए स्टार ए स्मॉल स्टार आवर नियरेस्ट स्टार ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग राउंड द सन अदो सन हाइबसे लुमिनस ऑब्जेक्ट नि हाइबदी लाइट पिथोकपा ngamba ऑब्जेक्ट अमनी sun is a small star. Ado sun dagi lakpa light sing se falling on our body, all the rays are parallel to each other. Parallel rays sing sina do maina far away object dagi lakpa rays sing se aina uri se kano sunlight sina object to the tare object to na reflect over light to never silai se aduga मधुना कैमेरा मिट चंगा इमेज तो फॉर्म तौदनेब उदनी ऑब्जेक्ट और से कमाई तो उगे लाइट रेस ना ऑब्जेक्ट टू तारनी ऑब्जेक्ट टू लाइट टू रिफ्लेक्ट तौर मिट तारगा ऑब्जेक्ट टू इमेज तो फॉर्म तौदनेब इमेज फॉर्म दुनेब उरीसे को द टू रेस coming from the far object intersect each other. Here the image is formed. Ray laureba ray ani natraga ahum do object to the laurak do madui duna really intersect already real image form tawgani appears to intersect habidi sumana diverse tawthokrade after reflection the sumana diverse tawthokrade masagi ray ani do really meet tawraroi aduna maning namda produce tawrok kanda maning namda ray do produce tawrok kanda intersect tawgani madui do boy koina appears to intersect kawi oh adamaina appears to intersect tawbo kanda form tawbo image do maduna virtual image ni ko aduna the real image is formed when the two rays are really intersect after reflection. Virtual image is formed when the two rays are appears to intersect have they not really intersect meaning the produced or intersect of the boy appears to intersect away no yantabra tadabra ayo yantabro students, can you understand what I am explaining? Sound tanga hanviyo amuka hello hange ko aikoina ray se object ki ray ani logune bako object ki ray ani loba se asi sina really intersect habadi ekta adum intersect over after reflection na sumana ray ani se reflect over intersect over do adugi intersect tori mafam thuda image form togune bako ada image do really intersect already real image form toguni yantai ko real image form toguni really intersect obukan the real image form toguni real image abini karino that can be formed on the screen the form togoi aba image du bokoina real image kowe
aduga virtual image habidi karino they cannot form on the screen the form to we adaba image to bo aikoina virtual image kawi sana da akoige plane mirror da aikoina plane mirror amagi mamang de lepa da aikoina form to we image do virtual ni camera na form to we image do madu real image ni ko aduna yengo se aduna kasagi रे ऑब्जेक्ट के लोग पर रे अनि दो रियली इंटरसेक्ट तौर दे मधु रियल इमेज नि आफ्टर रिफ्लेक्शन को अदुगा मसागी ऑब्जेक्ट के लोग पर रे अनि दुना रियली इंटरसेक्ट तौदबा समाइन डाइवर्स तो थोखरबा हाइबदी समाइन फाक्तोखरबा रे अनि दु समाइन फाक्तोखरदे अमु हन उनररोइदना अदो इंटरसेक्ट तौरोइदना अदुगुम कांदा कमाय तो मनिंग लमदा प्रोड्यूस तौरपा अखोइना imaginary line ama sumana produce tawpa kanda re ani do intersect tawguni madu dubo aikoina appears to intersect kawi madu da point of intersection tawriba image do madu aikoina virtual image ne ba ko yan tai ko aduna say for example I'll tell you sidale ko matham lake adudi koina kamai hai tare sise the image is real ko inverted habidi asigi reaction se intersection se from makha da lai ko aduna inverted habidi upside down mamido upside down to ro form to rani the image is real inverted highly diminished in size, everything yumpy ever image yumpy I mean highly diminished in size asi raina ko noi screen do khitang enlarge tawro natradi si image mayam do form tawdo yek pa challaroi da ko aduna ni highly diminished in size and form at the principal focus in front of the mirror in front of the mirror form tawre ko no screen do khara enlarge tawga yengo ko adagi amo asi number 1 ne number 2 da lagdu sina mo the object is placed at 3f the object is placed at 3f distance. Object is placed at 3f distance. Ay nasa hay do mana sumaina principal axis to han ye tho principal axis se som da sangdok ni khai ai som da sangdok ni khai ai ado sida all of the mirror lero sida principal focus lero sida center of curvature lero ado sida object ojeba sida all of the mirror ni sida principal focus ni sida center of curvature ni sida gina sifau sibu kari ke we f distance then sifau ki f distance another f distance 1 2 3 f distance ni ado sida center of curvature compass ni raga noina Panke mirror do ye o from the silver coating taisilo x and y the object to thamo object so akoina sumain to dana a haina hairo a b c object size ni ko yengo according to aina noida how to draw ray diagram
हाई ना पी खरे को how to draw ray diagram aduki adui do loi season na doine hoji how to draw ray diagram do loi season na doine yengo sida first ray is taken parallel to the principal axis oh which will reflect back through the principal focus second ray do amana sida lobo yai sida lobo yai sida lobo yai haire hajiti center of curvature se like center of curvature the lobo dune khoi lai aduna center of curvature passing through the center of curvature the second ray is reflected on the same part oh same part reflect back on the same part reflect karna kara they intersect they intersect each other here the image is from here so this is inverted image asigi mathak tagi laurapani on the top of the object and coming down below the principal axis above the principal axis to plus ni below the principal axis to minus ni aduna it is formed below the principal axis therefore it is inverted if the image is formed on the same side sigi principal axis ki mathak ta form tawradi madu erect ni makha da form tawradi inverted ni ado sigi object size ga image size ga yengnabada image size na pa aduna kai haidare the image is real inverted everything upside down to having okay diminish in size and form between C and F center of curvature and principal focus in front of the mirror. Okay. Next number 3 the class tawri class huh number 3 the class tawri yaro huh kenapa huh Joti oh aku class tawri ngateng aku okay children wait a minute okay wait a minute Joti kai dorge Ini oh, saya tuh apa? Okay, children. Listen. Asi yang tablet ada berapa bicara? Students, do you understand?
ताई May सर yan tabi ay ko. Adagi next hajiki object se hana sumda leramani ko ado sum tamna sum inselak se object se ko object se tamna khara inselak se ba samaina fact tamna khara inselak se ba yo other day the object is placed at 2f distance. The object is placed at 2f distance. Object to 2f distance ta. The object is placed at 2f distance ta. Thammaseba. Ado de image krai da phom tong dagi yengasi. Ko. Ngang sing no yan tai ko. No yan tari bro ta bro ta hayo ta. Tai ko. Tai ko. Pare tari pare. Ado principal axis sama mu hi axis dei sida. Asi yang important ni ko. Principal focus sama le re. The pole of the mirror sama le re. Principal focus ये और same distance हम center of curvature ये और सीधा को अदो सीधा center of curvature की curvature लो ये और सीधा सना इधर कैसे लो silver bromide तो कैसे लो x y ले रहे अदगे सीधा object तो थमो सी a b ले रहे को अदगे क्या दो रहे Sida, one ray is parallel to principal axis. Masagi lodo kaunuko. Adagi reflect back through the principal focus. Ado masagi object to hana sida laikan center of curvature silai bane sida second year do yek ko yai nungaina. Hojikti center of curvature mathak to lai rebani na kamai to sida ray ko yaro adun de sida lagta re. Ray do sumane any ray passing through the principal focus to the mirror reflects back parallel to the principal axis. Ado de sida image ko form to re. Ko de sida asi di ray se thara kon re. Oh, adoy de, semua tahu dah tu de, sida B dias le re, sida A dias le re, M. वे पेरेलो ने फसने ये हो, आइडी पूरा फ्री है ना ये पनी ना यहाँ पेरेल वो भी याद रहे को, वे स्केल तो लोग फसने ये हो को से, अदो de, ची ये हो, इचु कहते पेरेलो बुवाले ado sida image layer si principal axis ni now si center of curvature ni the image is the real inverted same size of the object and form the image is real, inverted, same size of the object and form at 2f
हाइबदी कनो 2f हाइबदी center of curvature in front of the mirror. In front of the mirror. अदे हजिक से सेंटर ऑफ कर्वेचर योगसिलेगो ऑब्जेक्ट से अदे अमुक मथंग की नेक्स्ट fourth stage the object is placed between C and F. Have the center of curvature and principal focus. Principal focus. Center of curvature and principal focus. Ado de, si kamay to re, sida yango. Principal focus. Sida hana yung asaya ko dumay na sumana yo. Adage sida pole of the mirror thamo. Sida principal focus thamo. Sida center of curvature same distance. F and C. Center of curvature sida ki curvature to yo asida silver bromide tension lo X and Y object to sida thamo AB perpendicular to the principal axis. Adage sida one ray is parallel to the principal axis that will reflect back through the principal focus. Khoi re kun na chingbi khoi re ko no scale na phasana chingo ade kai do ba another ray the principal focus ta tum ye koi are ko will pass through the principal focus and reflect back parallel to the principal axis. They intersect each other here. Adudi kai do ba si se extend to the image is formed here. A dias, B dias. Ajik chawkhat lakhe ko. Image is saurok re ajik. Sida khale. Oh. Isi so aroma khamo. Si aroma khamo. Aroma kawe ade. Sida reflect back to a high image. Sida ko. Si MM thamo. MM. Sino Y. Sino M. Oh. Reflect back. Okay. Sila ini. Ado de. The image is real, inverted. The image is real, inverted, magnified. Magnify अभी साव है लिखो. Magnify and form magnify and form काय the form तो रहे beyond C beyond ये black white board से याद रहे center of curvature in front of the mirror, in front of the mirror. Yang tadi pun tak ada pun.
yan tabro ta da ta rong ta yan tabro ताई tai ko adagi object se center of curvature da principal focus ki ani marakta thamba matam da masagi rule of the ray diagram में ये पता image और subject सीधा form ता और image size ना object size देखिए है ना चाववा खेले को अदुदी image is magnified the image is bigger than the object size. Number 5 the object place is placed on the principal axis. Principal focus. Principal focus है कि कहीं नो f distance. F distance. F distance को F distance. F distance है कि सीधे नहीं सिर्फ F निको F distance. अभी दे हाँ न सुमाइना में ये ओ principal axis तो हने एक तो ओ अभी सीधा O थमो O है कि pole of the mirror सीधा सीधा principal focus थमो same distance आ C मुझे ओ C सीधा की curvature में एक तो ओ compass इजन नरगा x y सनाई दाग तेशिलो silver bromide तेशिलो सोमदा concave mirror नीना principal focus सीधा object का मत थमो A B high रो C A B नी A B है कि size of the object one ray is parallel to the principal axis remains same हाँ नका चप माने असी से कराएगा it reflect back through the principal focus कौन धरे है स्केल याव का देना तो अधे दे ये दो बार हजिती प्रिंसिपल फोकस तो ये पे याद रहे अधु दी कमाई तो ने सीधे pole of the mirror the same angle of incidence and reflection सीधा है सीधी एंगल सीधा सब मारने ये ओ सुमाना रे यानी सी पैरेलल हो ठोकरे ने को आदि की पैरेलल रे लाको मतम द इमेज तो सीधा फॉर्म तो विको अदुना ऑब्जेक्ट तो सी तो मतम द इमेज तो इंफिनिटी द फॉर्म तो ठोकरे सी इंफिनिटी डिस्टेंस के लागा पैरेलल लागा ना सीधा इंटरसेक्ट हो रहा है सीधा इमेज फॉर्म तो हो रहा है ऑब्जेक्ट तो सीधा थंबा मतम द इमेज तो इंफिनिटी द फॉर्म तो ठोकरे हाइबदे सीधा स्क्रीन थंबदे सिगे प्रिंसिपल एक्सिस लाओ सिक्तित्रा सिफाओ यदि चाखोलत्रा सुम चाखोले अदुन स्क्रीन दो मिरर दगी सुम थापतोक आगा कदवे इमेज सुम चावबो हेलानी अदुदि हाईली मैग्निफाइड अदुना कोइना सिनेमा काप मतमदा मसागी फिल्म दो सिगी प्रिंसिपल फोकस सि थमदोइनी खरा नक्शन बो ओरदि इमेज दो पीए होल अपिक पददे स्क्रीन पीए अदुना 35 mm होल अचौबदे स्क्रीन दो चावरे 70 mm 80 mm 100 mm हाई दो दुगिनी को इमेज फॉर्मेट इंफिनिटी अमाय हाइनी से the image is real inverted highly magnified and form at infinity in front of the mirror. In front of the mirror. Gantai ko.
adagidi last number 6 ki se the object is placed between principal focus and the pole of the mirror. Principal focus है भी F ने, pole of the mirror है भी O ने. अगर ये सीधा सीधा समाना में ये O सीधा सीधा center of curvature को थमो sorry pole of the mirror थमो सीधा principal focus थमो अदगी कदोबा जन्ना वही पदा वारे द सी थमो अदगी असिदगी सी दगी तौरगा मसगी कंपास मा कनकेव मिरर दुमा ये ओ अदो अजेक सी प्रिंसिपल फोकस में ऑब्जेक्ट तो सिर्फ थंबे ने अजेक सिदा ए बी one ray is parallel to the principal axis, it will reflect back through the principal focus. I don't want to. Así que sea, amar karama hayo ki mention to kare number 5 is say, kana gumana si center of curvature the sman ka long ni ko. Same thing. Ko sidagi low su yai ko. Ado sinap. Aina noi yang tana ba seta ko ni natala manda. Adagi mo second ray is taken through the pole of the mirror. See that there is the same angle of kanoto matam samane reflect of thokrali. See the angle mana bada. Kamai to rani se diverse of thokre. Diverse of thokre mean the same side of unabe arroy. So the produce to tare. Here's the mid tower. The image form tower. See, appears to intersect happiness the areas videos. Other ideas the form tower image is virtual where the image is virtual. Principal axis की मथक तक form tower अपनी ना कई tower से erect and magnify object size की image size है and form behind the mirror. Oh, adune ay object hierarchy yo among bakok tagi repeat tawrake bakok tagi repeat tawrake ay bakok tagi repeat tawrake yo when the object is placed at infinity image form at the principal focus highly diminished in size image do yampiye object se swajim samaya 3 at laglan the image se principal focus se thole still small in size object se center of curvature mat laiba matam da same size oire ko sum chau thore ko object se na sum changche laga image se sum thole object से center of curvature का principal focus करकर संग मतंदा image से सुम center of curvature मापान है थोक मतंदा magnify तो हो रहे को real image से अदो center of curvature के सुम संग लग को ना principal focus से थम मतंदा highly magnify तो हो रहे object से ना principal focus है close तो बता no more real image virtual image ताक रहे image is formed behind the mirror above the principal focus. Yan tay ko. Ano na? Real image se kray the form tawe
when the object is placed beyond F की mamang the object से थमी खाई F की mamang the object से थमी खाई real image form तो हुई को virtual image form तो उन्हें कमाई तो बा it is the object is placed between principal focus and pole of the mirror. When is diminished size real image is formed apik size की real image से करा है form तो हुई कर बकन form तो हुई when the object is placed beyond C center of curvature की mamang da object से थमी खाई real image form दो apik po ना form तो हुई कदा है form तो हुई between C and F. Smaller size, diminished size, real image is formed always between C and F. Center of curvature का principal focus के मरक का form द way. अदुगा object ना center of curvature की मामांग द थम्मा मतम दा. Object तो ना center of curvature का principal focus की करक द थम्मा मतम दा magnify image form द उरे. को magnify image. अदो magnify image form तौरिसे कर्म मतम दा form तौरी real image form तौरिसे कर्म मतम दा form तौरी the object is placed between C and F. Principal focus and pole of the mirror की मरक ता object तो थमा मतम दा no more real image virtual image form तौरी. Virtual image formed by concave mirror is always magnified. को virtual image concave mirror ना virtual image form तो वो खुद ही मक लोइना magnify नहीं को अदुगा concave mirror ना real image form तो वो दा खरा मना पिक करनी खरा मना चावगनी according to the position of the object हंगब्रा मसाइगी position of the object तो की मखा पोना object तो कदाई द थंबा है बतु की मखा पोना real image दुदे pick pasuyai natraga saubasuyai aduga virtual image formed by concave mirror di always magnify ko yam hena taksela su noi ngaurani ko ado ngasi gi si phok tok si noi copy lorebra whiteboard ki copy lorebra Lore sir. loida yan tabra tadabra Sir. oh Five tum tahan view. Aramba Five to. number 5 so object से asiga compare तो दे नो यांता रोय object से infinity ने थम्बदा rays are parallel to each other coming to the mirror and image is formed at the principal focus निको से real image निको highly diminished in size अचौबो object नुमित की image दो सीधा principal focus द pick न form तो दोई नहीं खंगा अदगे अचौबो object अमा लेब दो असी principal focus सीधा pick न form तो दोई नहीं अदो सीधा object अमा थंबा मतम दा principal focus सीधा थंबा मतम दा object तो infinity द लवनी चांग न form तो दोई नहीं असाई अचौबो object तो सीधा pick न form तो रेको अदो सीधा थंबा object तो असोंदा चांग न form तो दोई नहीं बा असाई image तो at infinity the object placed at the principal focus the image is formed at infinity highly magnified image जो अखोना screen दो स्टेज थमदे पिक कनी को image समाय सुम object कनो दो screen दो समाय सुम चौक दो image समाय सुम लागो साव न लागो सुम मपान सुम into ए image चौक गनी अदुना नि image is formed infinity हारिसे यांताई को अदुने whenever you don't understand you compare with these two okay number 1 and number 5 then you will understand Rồi copy tao có lôi ra bơ Lore sir. Lôi ra có Yang tab ra Tai. Tai có Pare Ado khang da ba do ai ki WhatsApp ta hango ado ngasi ki di try the class lo sila si ko Okay wish you all the best Thank you sir.